Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about multiple choice questions with answer regarding Motor Vehicle Act. So let's start the video. So the first question, production of vehicle at the time of registration is provided under which section? Option is section 44, option B section 45, option C section 46 and option D section 47. So over here right answer is option A section 44, राइट यानी कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो किस सेक्शन के अंतर्गत आएगा? सेक्शन 44. असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन रिमूवल टू अनदर स्टेट इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? ऑप्शन ए सेक्शन 48, ऑप्शन बी सेक्शन 47, ऑप्शन सी सेक्शन 50 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 49. So over here right answer is option B section 47. So assignment of new registration, right? Mark on removal of another state, जो कि इस सेक्शन के अंतर्गत रहेगा सेक्शन 47. Power to restrict the use of vehicle is provided under which section? Section 115, section 116, section 117 and section 118. So over here right answer is option A section 115, right? यानी कि पावर टू रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ व्हीकल, यानी कि व्हीकल यूज करने का जो रेस्ट्रिक्शन है वो किस सेक्शन के अंतर्गत रहेगा? सेक्शन 115 के अंतर्गत. Which one of the following cannot file an application for compensation? Option A, that person who has suffered. Option B, agent of the person who has suffered. Option C, friend of the person who has suffered. And option D, legal representative of the person who has suffered. So over here right answer is option C, friend of the person who has suffered, right? यानी कि कौन यहाँ पे कंपेंसेशन एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकता? फ्रेंड ऑफ द पर्सन हु हैज सफर्ड, राइट? वो कैन नॉट फाइल यानी कि अप्लाई नहीं कर सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन, a person drives unregistered vehicle on public road or allows other person to use his vehicle which is unregistered, what sentence can be awarded to him? Option A, fine up to rupees 5,000. Option B, imprisonment up to 1 year. Option C, 6 months imprisonment and fine of 2,000 rupees. Option D, 1 year imprisonment and fine 1,000 rupees. So over here right answer is option A, fine up to rupees 5,000, राइट? यानी कि अनरजिस्टर्ड व्हीकल है जो भी पर्सन ड्राइव करता है और किसी अदर पर्सन को वो ड्राइव करने के लिए दे देता है तो उसको क्या लगेगा? फाइन लगेगा. कितना? अप टू रुपीज 5,000. नेक्स्ट क्वेश्चन, नो पर्सन shall drive any motor vehicle and no owner of a motor vehicle shall cause or permit the vehicle to be driven in any public place or in any other place unless the vehicle is option A registered, option B authorized, option C both A and B, and option D none of the above. So your right answer is registered, right? So basically क्या है? No person shall drive any motor vehicle and no owner of motor vehicle shall cause or permit the vehicle to be driven in any public place, right? Or in an other place the vehicle is registered. वैलिडिटी ऑफ PUCC यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट. ऑप्शन ए 1 year, ऑप्शन बी 2 years, ऑप्शन सी 2 months and option D 6 month. So over here right answer is option D 6 month, right? So वैलिडिटी PUCC की यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट का वैलिडिटी कितना रहता है? 6 month का. How long driving license will be suspended in violations of rules?
Option A 1 month, option B 3 months, option C 6 months, and option D 12 months. So over here right answer is option B 3 month, राइट। यानी कि आपका अगर आपने रूल्स को वायोलेट किया है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कब कितने टाइम तक सस्पेंड रह सकता है, 3 मंथ्स तक। The various regulation imposed through the traffic control device do not include option A clear visibility, option B easy recognition, option C sufficient time for driver, and option D traffic population. So over here right answer is option D traffic population, right? So ये यहाँ पे include नहीं होगा traffic control devices में, right? So यहाँ पे these are the including clear visibility, easy recognition and sufficient time for driver, right? So यहाँ पे क्या include नहीं होगा, traffic population. When new motor vehicle act came into force, option A 1 July 2014, option B 1 March 2018, option C 1 September 2019, and option D 17 November 2019. So over here right answer is option C 1 September 2019, यानी कि न्यू मोटर व्हीकल एक्ट कब फोर्स में आया, 1 सितंबर 2019 को। Rear view mirror is used. Option A for seeing face, option B for watching the traffic approaching from behind, option C for seeing the back seat passenger, and option D none of the above. So your right answer is option B for watching the traffic approaching from behind. Yeah, यानी कि rear view का mirror का क्या use होता है, for watching the traffic approaching from behind. Next question. There was no penalty earlier for not giving way to emergency vehicle. Now how much will have to be paid as penalty according to MVA यानी कि Motor Vehicle Act 2019? Option A rupees 5,000, option B rupees 10,000, option C rupees 20,000, and option D rupees 70,000. So over here right answer is option B rupees 10,000, राइट। तो यहाँ पे क्या है, देयर वाज नो पेनल्टी अर्लियर, यानी कि पहले इमरजेंसी व्हीकल को अगर आप रास्ता नहीं देते तो क्या पेनल्टी नहीं थी, लेकिन जो भी हमारा मोटर व्हीकल एक्ट 2019 है तो उस रूल्स में कितना पेनल्टी देना पड़ेगा आपको, रुपीज 10,000 जितना, अगर आपने इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं दिया तो। इन अ रोड विदाउट फुटपाथ द पेडेस्ट्रियन, option E should walk on the right side of the road, option B should walk on the left side of the road, option C may walk on either side of the road, and option D none of the above. So over here right answer is option A, right? In a road without footpath the pedestrian यानी कि राहदारी should walk on the right side of the road. Next question. Vehicle registration will be banned to improve the registration of new vehicle. Option A permanent registration, option B temporary registration, option C all registration, and option D duplicate registration. So over here right answer is option B temporary registration, right? So यहाँ पे क्या है, registration will be banned. बैन क्यों किया गया है, टू इम्प्रूव द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू व्हीकल के लिए, तो किसको बैन किया गया है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन. द मिनिमम एज फॉर अटेनिंग अ लाइसेंस फॉर गियर्ड व्हीकल इज, ऑप्शन ए 16 years, ऑप्शन बी 18 years, ऑप्शन सी 20 years, and option D 21 years. So over here right answer is option B 18 years, right? यानी कि गियर व्हीकल्स के लिए आपको कितना मिनिमम एज होना चाहिए, 18 years. The traffic signals that are installed for pedestrians are called, option A traffic control signal, option B pedestrian signal, option C special traffic signals, and option D automatic signals. So over here right answer is option B
pedestrian signals, right? The traffic signals that are installed for pedestrians are called pedestrian signals. Please like, comment, share and subscribe this channel. Thank you.